नमस्कार मित्रांनो, मागच्या वेळेला आपण एक्सरसाइज 4.2 मधील काही प्रॉब्लेम पाहिले. आज आपण त्याचे पुढचे प्रॉब्लेम पाहू. फोर्थ प्रॉब्लेम, फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ k if the lines represented by kx² plus 4xy minus 4y² equal to 0 are perpendicular to each other. हे इक्वेशन होमोजेनियस जर परपेंडिक्युलर लाइन रिप्रेझेंट करत असेल तर k ची किंमत काय असेल प्रश्न. याचं सोल्युशन असं आहे. गिवन इक्वेशन इज kx² plus 4xy minus 4y² equal to 0. Equation number 1. Comparing this equation with the general equation ax² plus twice hxy plus by² equal to 0. Here a equal to k, twice h equal to 4 and b equal to minus 4. Therefore h equal to 2. Since the equation 2 represents a pair of perpendicular lines, then the condition for perpendicular lines is a plus b equal to 0. Therefore, putting the values of a equal to k and b minus 4, therefore k minus 4 equal to 0, therefore k equal to 4. Parallel line असेल तर मागचं एकदम पाहिलं. Parallel line म्हणजे कंडिशन कुठली घ्यायची? h² minus ab equal to 0. Next problem. If the angle between the lines represented by ax² plus twice hxy plus by² equal to 0 is equal to the angle between lines represented by 2x² minus 5xy plus 3y² equal to 0, then show that 100 h² minus ab equal to a plus b bracket square. हे इक्वेशन आणि हे इक्वेशन हे दोन्ही हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन दाखवतो त्याच्यामधला ॲक्यूट अँगल आणि हे इक्वेशन ज्या दोन लाईन दाखवतो त्याच्यातला ॲक्यूट अँगल जर कॉन्ग्रुएंट असेल किंवा इक्वल असेल तर हे सिद्ध करा. मग याच्या दोन लाईन मधलं अँगल काढायचं सूत्र माहिती, ते सूत्र याला वापरायचं. दोन्ही अँगल काढायचे, दोन्ही अँगल सारखे घेतले सोडवलं प्रॉब्लेम. Solution of the fifth problem. We know that the acute angle between the lines represented by the equation ax² plus twice hxy plus by² equal to 0 is tan theta equal to mod 2 into h² minus ab divided by a plus b. This is the acute angle theta between the lines represented by the homogeneous equation ax² plus twice hxy plus by² equal to 0. Now, to find the acute angle between the lines represented by the equation 2x² minus 5xy plus 3y² equal to 0. Now, the angle between the lines
given equation 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0 is tan theta equal to mod 2 into root hs square minus ab upon a plus b here a equal to 2 twice h equal to minus 5 therefore h equal to minus 5 half and b equal to 3 then tan theta equal to mod 2 into h square minus 5 half bracket square minus ab 2 into 3 in the denominator a plus b 2 plus 3 that is tan theta equal to mod 2 into root 25 by 4 minus 6 upon 1 divided by 5. Therefore, tan theta equal to mod 2 into root, its LCM is 4 in the square root 25 minus 24 in the denominator 5. Therefore, tan theta equal mod 2 into root 25 minus 24 1 by 4 divided by 5. That is equal to 2 into 1 half divided by 5 to get cancelled. Therefore, tan theta equal to mod 1 by 5. Equation number 2. Since angles 1 and 2 are same, the दोन्ही angles सारखे and therefore mod 2 into root hs square minus ab divided by a plus b is equal to mod 1 by 5. Squaring on both sides. दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर. Squaring on both sides. Squaring on both sides, we get 4 into bracket hs square minus ab divided by a plus b bracket square equal to 1 upon 20. Mod निघून जाईल आणि mod 1 by 5 चा स्क्वेअर 1 upon 25. Therefore, हे बघणार येण्याला म्हणलं 100 hs square minus ab is equal to a plus b brackets, which is the required solution. आता याच्यामध्ये आपल्याला दोन अँगल होमोजिनियस इक्वेशन दोन दिलेले होते. एक जनरल इक्वेशन दिलेलं होतं आणि दुसरे दिलेलं होतं. त्या दोन्हीच्या मधला अँगल जर कॉन्ग्रुअंट असेल, इक्वल असेल, सेम असेल तर ते सिद्ध करायच्यानंतर या पद्धतीने सोल्युशन. 6th प्रॉब्लेम.
Find the combined equation of the lines passing through the origin, each of which making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to. असं कंबाइंड इक्वेशन तयार करा की त्या दोन्ही लाईन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन आणि या लाईन बरोबर 30 डिग्री अँगल काढणाऱ्या आणि ओरिजिन मधून जाणाऱ्या दोन लाईनचं जॉईंट इक्वेशन आहे. Solution. Problem number 6. Let the required two lines OA and OB having slope m and making an angle of measure 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0. दोन लाईन आपण अशा घेतल्या या लाईन बरोबर 30 डिग्री अँगल काढणार आणि ओरिजिन मधून जाणाऱ्या दोन लाईन आपण कन्सिडर केल्या. The slope of the angles OA and OB is m. So let the slope of the lines OA and OB makes an angle of measure 30 degree. Let m be the slope of the lines OA and OB makes an angle of measure 30 degree with the line 3x plus twice y minus 11 equal to 0. 3x plus 2y minus 11 equal to 0 या लाईन बरोबर 30 डिग्री अँगल करणाऱ्या लाईनचा स्लोप आपण m ना slope of the given line is m equal to minus 3 half. या लाईनचा स्लोप काढला minus a divided by b. Let m1 equal to m and m2 equal to minus 3 half. And theta equal to 30 degree. We know that tan theta equal to mod 2 into hs square minus tan theta equal to mod m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into. We know that the acute angle between any two lines is given by tan theta equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 and m1 where m1 and m2 are the slopes of the two lines. Therefore, tan 30 degree equal mod the value of m1 is m minus the value of m2 is minus 3 half upon 1 plus m into minus 3 half. There, the value of tan 30 1 upon 2 is equal to mod m minus minus get plus 3 half upon 1 minus 3m upon 2. Solving this bond
its LCM is 2. Here twice m plus 3 in the denominator, LCM is 2. Here 2 minus 3m. 2 get cancelled. Therefore 1 upon root 3 is equal to mod twice m plus 3 divided by 2 minus 3m. Squaring on both sides. Squaring on both sides, we get 1 by 3 equal to twice m plus 3 bracket square upon 2 minus 3m bracket square. Therefore, here 3 into twice m plus 3 bracket square is equal to 2 minus 3m bracket square. नीट पाहिजे काय केलं सुरुवातीला आपण let OA and OB, let m be the slope of the lines OA and OB, makes an angle of measure 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0. आपल्याला काय काढायचंय, या लाइन बरोबर 30 डिग्री अँगल करणाऱ्या दोन लाईनचं जॉइंट इक्वेशन काढायचं. हे आपल्याला OA आणि OB लाईनचं इक्वेशन माहित आहे. OA आणि OB लाईनचा स्लोप माहित नाही, तो स्लोप आपण m घ्यायचा आणि त्या दोन्ही लाईननी दिलेल्या लाईन बरोबर केलेला इन्क्लिनेशन 30 डिग्री दिले. आपण काय केलं, या लाईनचा स्लोप काढला. स्लोप ऑफ द गिवन लाइन 3x plus 2y minus 11 equal to 0 is m equal to minus 3 half. Let m1 equal to m and m2 equal to minus 3 half and theta equal to 30 degree is given. We know that the angle between the lines OA and AB is tan theta equal to mod m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m. इथे थीटा ची किंमत ठेवून टाकली तर m1 ची व्हॅल्यू मांडली, m2 ची किंमत मांडली, हे सगळं सोडवलं इथपर्यंत. आता सोडवायचं. Squaring on twice m 2m plus 3, that is 3 into bracket 4m square plus 12m plus 9 is equal to 4 minus 12m plus 9m square. Expansion of 2 minus 3m bracket square is 4 minus 12m plus 9m square. That is 12m square plus 36m plus 27 is equal to 4 minus 12m plus 9m square. आता सगळ्यात नंतर आपण डाव्या बाजूला घेतो. 12m square minus 9m square 3m square. 36m and plus 12m plus 48m plus 27 minus 4, that is 23 equal to 0. This is the auxiliary equation. In m, we know that the roots of this auxiliary equation means value of m are the slopes of the lines represented by the lines OA and OB. OA and OB लाईनचे स्लोप म्हणजे या वर्ग समीकरणाचे रूट्स. आपल्याला OA आणि OB दोन लाईन सेपरेट काढायचे. बट the lines OA and OB passes through the origin. Origin मधून
and having slope is m, then its equation is y equal to mx, that is m equal to y divided by x. दोन लाईन सेपरेट काढण्यापेक्षा y OA आणि OB दोन्ही लाईन ओरिजिन मधून जाणार. मग ओरिजिन मधून जाणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन काय असतं? y बरोबर mx. हे इक्वेशन सोडवायचं, दोन m च्या किमती वेगळ्या काढायच्या आणि त्या दोन m च्या व्हॅल्यू म्हणजे OA आणि OB लाईनचे स्लोप्स. मग एवढं करत बसण्यापेक्षा OA आणि OB ह्या दोन्ही लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. मग ओरिजिन मधून जाणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन काय असतं? y बरोबर mx. हे इक्वेशन पूर्ण सोडून m ची किंमत काढण्यापेक्षा याच इक्वेशन मध्ये m बरोबर y आपण x किंमत ठेवून टाकली की तुम्हाला OA आणि OB या दोन लाईनचं डायरेक्ट जॉइंट इक्वेशन मिळेल. putting the values of m in equation 1, we get the required joint equation. Of the pair of lines OA and OB. OA आणि OB या दोन लाईनचे डायरेक्ट मला जॉइंट इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन मिळेल. आपण त्याच्यावर किती घेऊ? Therefore 3 y upon x bracket square plus 48 into y upon x plus 23 equal to 0. That is 3 y square upon x square plus 48 y divided by x plus 23 equal to 0. Multiplying on both sides by x square, we get 3y square plus 48xy plus 23x square equal to 0. That is 23x square plus 48xy plus 3y square equal to 0, which is the required combined equation of the two lines and making an angle of measure 30 degree with the given line. अशा पद्धतीने हे प्रॉब्लेम आहे. याच्या एक्सरसाइज 4.2 याच्यामध्ये आपण हे सगळे एक्झाम्पल घेतलेले आहेत. नेक्स्ट प्रॉब्लेम नंबर 7. Find the combined equation of lines passing through the origin and each of which making angle 60 degree with the x-axis. अशा दोन लाईनचं कंबाईन इक्वेशन तयार करा की त्या लाईननी x अक्षाबरोबर 60 डिग्री अँगल. आणि प्रॉब्लेम नंबर 8. Find the combined equation of the lines passing through the origin and each of which making an angle 60 degree with the y-axis. y-axis बरोबर 60 डिग्री अँगल केलेल्या दोन लाईनचं जॉइंट इक्वेशन तयार करा. सातव्या एक्झाम्पल मध्ये x-axis बरोबर 60 डिग्री अँगल केलेल्या दोन लाईनचं जॉइंट इक्वेशन. आता 7 नंबर तुम्हाला सोडून देतोय, त्या पद्धतीने 8 नंबर मी घरी सोडतो. आता 7, प्रॉब्लेम नंबर 7. Let the line OA and OB makes an angle of 60 degree with the x-axis. That is, the line OA makes an angle of 60 degree with the positive direction of the x-axis, and the line OB makes an angle 60 degree with the negative x-axis. Therefore, the inclination of a line OA is 60 degree and the inclination of a line
120 डिग्री, हा 180 कोण आहे, त्यात 7 वाजा गेले की हा 120 डिग्री. मग आपल्या लाईन OA चा स्लोप काय? द स्लोप ऑफ ए लाईन OA, द स्लोप ऑफ ए लाईन OA इज इक्वल टू m1 इक्वल टू tan 60 degree, that is equal to √3. Similarly, the line OB makes an angle of measure 120 degree with the positive direction of x-axis. Then the slope of the line OB is equal to m2 equal to tan 120 degree. That is m2 equal to tan 120 can be written as 180 degree minus 60 degree. By using the trigonometric formula tan pi minus theta minus tan theta. Therefore, here using the formula tan pi minus theta equal to minus tan theta, because the angle theta 120 degree lies in the second quadrant. In the second quadrant, the sign value is positive and other trigonometric values are negative in the second quadrant. Therefore, the value of tan pi minus theta equal to minus tan theta, and hence the slope of the lines OA and OB are √3 and minus √3. Now, the lines OA and OB passes through the origin. Now, the lines OA and OB passes through the origin, then its equations are y equal to m1x, this is the equation of the line OA, and y equal to m2x, this is the equation of the line OB. Therefore, y equal to √3 into x and y equal to minus √3 into x. Therefore, √3x minus y equal to 0 and √3x plus y equal to 0. This is the equation of the line OA, first equation, and second equation represents the line OB. Hence, the required joint equation of the lines 1 and 2 is, ह्या दोघांचं जॉइंट इक्वेशन काय येणार? x √3 minus y into x √3 plus y equal to 0. That is 3x square minus y square equal to 0, which is the required combined equation or joint equation of a lines making an angle of measure 60 degree with the x-axis. x अक्षाबरोबर 60 डिग्री अँगल केलेल्या दोन लाईनचं कंबाईन इक्वेशन काय आलं? 3x square minus y square equal to 0. इथं फॉर्म्युला a minus b into a plus b equal to a square minus b square हा फॉर्म्युला वापरून लिहू. Similarly, we can solve the problem number 8. In the problem number 8, the lines OA and OB makes an angle 60 degree with the y-axis. Y-axis बरोबर केलेला अँगल 60 डिग्री. त्या पद्धतीने तुम्हाला हे जसं सोडवलं त्या पद्धतीने तुम्हाला ते ऑटो एक्झाम्पल सोडवता येईल. तर असा हा एक्सरसाइज 4.2 आपण कंप्लीट केलेला आहे. नेक्स्ट पिरियडला आपण न्यू आर्टिकल घेऊ, जनरल इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ लाइन्स, that is general equation of second degree in x and y, represents ax square plus twice hxy plus by square plus yjx plus twice fy plus c equal to 0.
ते आपण नेक्स्ट पर्यंत पाहू.